Hello everyone, a very good morning to you. You're with AdaDeranaEducation, the English Council, Phase 3. We are talking about basic grammar. අපේ lessons මොන හරි මිස් වුණා නම් මොකද මේ phase එකේ තමයි අපි ලියන්නත් පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට හුරුව ඇති වෙනවා මොකද spelling rules ගැන එහෙම කතා කරන නිසා. ඒ වගේම හැමදාම වගේ අමතක කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අපි අතින් වෙන මේ grammar basics touch කරන ගමම අපි අතින් වෙන වැරදි touch කරන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා basic level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ elementary level එකේ grammar ගැන ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ grammar ගැන චුට්ටක් ඉගෙනගෙන intermediate level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට අපේ lessons ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මොන හරි lesson එකක් මිස් වුණා නම් YouTube channel එකේ lessons ටික තියෙනවා AdaDeranaEducation, the English Council on Phase 3. You can watch all our lessons. Right. අපි පටන් ගත්ත තැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pronouns, subject pronouns, object pronouns මම ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අපි දැන් මේ දවස්වල කතා කර ඉන්නේ tenses කියන මාතෘකාව ගැන. ඉතින් tenses වලත් පොඩිම තැනේ ඉඳන් පටන් ගත්තා. හැබැයි මං කිව්වා tenses වල පොඩිම තැන උනාට 145ක් දේවල් අපිට කතා කරන දේවල් අපිට ඔය simple present tense එක ඇතුලේ ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන්. Yeah, I know that's amazing and we are really worrying about perfect tenses. But we have all these simple tenses which come to rescue us when the need arises, right? ඒ හින්දා මේ simple tenses හොඳට ඔලුවට දාගන්න ඇත්තටම වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් simple tenses හින්දා. හැබැයි හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ අපේ phase 2 එකේ නිතරම කිව්වා වගේ. ගොඩක් grammar ගැන worry වෙන්න එපා. ඔයාට ඇත්තටම චතුර බව කියන එක නම් ඇති කරගන්න ඕනේ. If you want to be fluent in life, don't worry a lot about grammar. First, start speaking with the words you have. Try to learn the words with its pronunciation and usage. එක meaning එකත් එක්ක වචන ඉගෙන ගන්න බලන්න. එහෙම පටන් ගෙන කතා කරන්න පටන් ගන්න. And then worry about grammar, that is accuracy. But fluency always comes first. ඉස්සෙල්ලාම චතුර බව ඇති කරගත්ත ඊට පස්සේ තමයි අපි දෙයක් කරන්න එපා. අපි හරි ගස්ස ගන්නවද අපි වැරදි කරන්නේ මොන තැන්වලද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ හින්දා accuracy ගැන මුලින් මේ worry වෙන පටන් ගන්න එපා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ system එකේ අපි හුරු වෙලා ඉන්නේ දැන්. අපි ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලාම accuracy හදා ගන්නවා. අපි fluency කියන එක ගැන එච්චර තකන්නේ නැහැ. Right? ඒ හින්දා fluency ඉස්සර කරගන්න, accuracy ඉස්සර කරගන්න යන්න එපා. fluency ඉස්සර කරගන්න. ඊට පස්සේ ගමන යන්න පටන් ගන්න and then accuracy ඊට පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. Right. So I was talking about these particular two verbs which is wanting, which were wanting කියන එක පාවිච්චි කරන්නද කිව්වේ එපා කියලාද කිව්වේ? පාවිච්චි කරන්න එපා කිව්වා. want කියලා පාවිච්චි කරන්න කිව්වා. මොකද it's not an action, it's a state. ඒ ඔයාට උවමනයි කියලා කියන එකක්. ඕනේ කියලා කිව්වම මේක ඕන වෙවි තියෙන්නේ. It's just ඕනේ. And then something, if it belongs to you or if you own it, that's it. ඒක ඔයාට අයිති වෙවි තියෙන්නේ. It's a state. It's not an action you do. ඒක අයිති උනන් පස්සේ අයිති උනා. So this house belongs to me. මේක මට අයිති. This house is belonging to me. ඔය වගේ ing දාන්න අපි හරි පුරුද්දක් තියෙනවා අපේ, right? Always remember there is this habit in us. We try to use verb ing form very often, right? නිතරම අපි පාවිච්චි කරන්න බලනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඒකේ හුරුව නැති කරගන්න වෙනවා සමහර තැන්වලදී. මේක ඒ වගේ තැනක්. So today I am going to talk about the set of state verbs we use a lot in our day-to-day correspondences. Look at the screen. බලන්න මේවට අපි කියන්නේ non-action verbs or you can say stative verbs or state verbs කියලාත් අපි මේවට කියනවා state verbs. ඒක state එකක් අපිට දැනෙන දෙයක්, sense වෙන දෙයක්. ඒක අපි කරමින් ඉන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා තමයි ඒකට අපි non-action කියලා කියන්නේ. Right? non-action කියලා කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔලුවට දාගන්න මේක හරිම important point එකක්. It's not an action we do, but it is a state. It is something we feel. It is something we sense, right? ඒක අපි කරන ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. Right, okay. So non-action verbs. අපි පටන් ගමු පළවෙනි එකෙන්. Hear, see, sound. හරි. දැන් මේව non-action verbs. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහයි හරි. Okay, these are non-action verbs. So what? What's next? ඒ කියන්නේ right now I'm going to give you an example and show why I teach these things and why these things are important.
Don't say, now let's say you hear something. ඔයාට මොන හරි දෙයක් ඇහෙනවා. Right? ඔයාට ඇහෙනවා කියලා හිතන්න සින්දුවක්. Right? ඔයාට ලස්සන සින්දුවක් ඇහෙනවා කොහෙන් හරි මොකක්ද ලස්සන සින්දුවක් ඇහෙනවා. Right? එහෙම නැත්නම් ඔයාට සද්දයක් මොකක් හරි ඇහෙනවා. Right? Look at the screen. එතකොට ඔයා කියන්නේ I hear the noise කියලාද? එහෙම නැත්නම් I'm hearing the noise කියලාද? මේ දෙකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? I hear the noise or I'm hearing the noise. Non-action verbs. ඒ කියන්නේ මම action එකක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඉබේට සිද්ධ වෙනවා එක්ක මට මොකක් හරි දැනෙනවා, මට sense වෙනවා, මගේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ට දැනෙනවා, right? ඒක තමයි non-action කියන්නේ. එතකොට hearing කියන එක හරියද? මේක මම උවමනාවෙන් කරන දෙයක්ද? මේක action එකක්ද මම කරන්නේ? What do you think? No, it's not an action. So, don't say I'm hearing the noise. True that. මේ වෙලාවේදී ඔයාට ඇහෙමින් තියෙනවා තමයි. නමුත් ඔය සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මට ඇහෙනවා. මට ඇහි එහෙම කියන්නේ මට ඇහෙනවා. මට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. Look at the screen. Don't say I'm hearing. Say I hear the noise. I hear තමයි හරි එක. Hear තමයි හරි එක. ඔන්න ඕකයි අපි non-action verbs ඉගෙන ගන්න එක මෙච්චර වැදගත් කියලා කියන්නේ. I have heard people using hearing like a number of times. I've heard people using this verb in the progressive mode. ඒ කියන්නේ ing දාලා hear කියන එක hearing දාලා use කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි දෙයක් ඇහෙනවා කියලා කියනකොට කවදාවත් use කරන්න එපා hearing කියලා. That's wrong. Because it's a state verb. ඒක action එකක් අපි කරන්නේ මට ඒකට මට control කරන්න බෑ action එක. මට ඇහෙනවා. එහෙනම් listening පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද අපිට ing form එකේ? Look at the screen. Can we use listening? I'm listening to that song. Listening මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? Now the argument is between hear and listening or listen. Yes, you can say I'm listening to the song. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම අහගෙන ඉන්නවා. මම ඒ සින්දුවට ඇහුම්කම් දෙමින් ඉන්නේ. ඇහුම්කම් දෙමින් ඉන්නේ. Now, is it an action or a state? මට දැනුණ දෙයක් මට feel වෙන දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් මං කරන දෙයක්ද? මං කරන දෙයක්. ඇහෙන එක ඇහෙනවා. ඒක මට වළක්වන්න බෑ. Now I hear the noise of the AC now. But I am not listening to it. I'm anyway not listening to anyone. I'm actually listening to my own voice. මගේ voice එකෙන් එළියට යනවා අහගෙන ඉන්නේ කතා කරනකොට. But I don't listen to I'm not listening to that AC sound. AC එකෙන් එන සද්දෙ මම අහන් ඉන්නේ. Action එකක් විදියට කරන්නේ. ඔන්න ඕකයි වෙනස. Right? So don't say I'm hearing that song. I hear that song. I hear. මට ඇහෙනවා ඒ සින්දුව. Right. But listening to the song. Next verb. Look at the screen. Hear වගේම එකක් තමයි see කියලා කියන්නේ. See again. See. It's just that you are not performing an action. See කියන්නේ ඔයාට පේනවා. මට ඔයාව පේනවා. Right? මට ඔයාව පේනවා. හිතනවා කාට හරි කියන්න ඕනේ මට ඔයාව පේනවා. Let me erase this. Right? මට ඔයාව පේනවා. පේනවා කියන එකනේ see කියන්නේ. මට ඔයාව පේනවා. So don't say I'm seeing you. Seeing කියලා කියන්න එපා. I'm seeing you. I see you is correct. මට ඔයාව පේනවා because see කියන එක right? See කියන එක action එකක් නෙමෙයි. ඒක මම උමනාවෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. I see you. I see them. I see that book. මට ඒක පේනවා. මම ඒක දකිනවා. මම ඒක උමනාවෙන් කරන්නේ නැහැ. But I am looking at you. Looking කියන එක මම උමනාවෙන් කරන්නේ. That is deliberate.
right? ඒක මම purposefully කරන්නේ හිතලා කරන්නේ. Don't say I'm seeing you. Seeing, there is another instance you use. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ meeting එකට කියනවා නේද? Look at the screen. Before the break, let me briefly tell you what it is. Look forward to seeing you. මෙහෙම කියනවානේ. ඉතින් මෙතන මේ සීන් කියන්නේ මම මේ බලන්න ඉන්න එහෙම නැත්නම් පෙනි මේ හරියටම සී කියන්නේ පේනවනේ මම බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාව පෙනි ඉන්න වෙලාව එනකන් එහෙමද මේකේ තේරුම නෑ මෙතන සීන් කියලා කියන්නේ look forward to seeing දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ එහෙනම් උතන ing දාලා තියෙන්නේ කොහොමද look at the screen so this seeing means meeting ඒ කියන්නේ ඔයාව හමු වෙන්න මේ මීනින් එක වෙනස් meet වෙන්න ඔයාව බලාගෙන ඉන්නේ මේ සීන් එක ඇවිල්ලා වෙන එකක් verb එකක ing form එක right ing form එක හැමතිස්සෙම මේ මොනවාද action එකක් කරමින් ඉන්නවා කියන්නම ඕනේ නැහැ ඔය ing form එකට noun එකක් විදියටත් හැසිරෙන්න පුළුවන්. ඒක පස්සේ දවසක මම කියලා දෙන්නම්. That is called the gerund. Gerund කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක දැකලා ඇති. තියෙනවා. It's just one R. Gerund. කියන form එක verb ing form එකට අපි කියනවා gerund form එකක් කියලා කියනවා. ඒක noun එකක් විදියට හැසිරෙනවා. අර I am eating drinking model එකට අමතරව ඒ eating drinking එකටම පුළුවන් නාමපදයක් විදියටත් හැසිරෙන්න. right ඒක වෙන දවසක කියලා දෙන්න. මතක තියාගන්න here see කියන ඒවා අපි හිතලා කරන්නේ ඉබේට වෙනවා. එම නිසා මට යම් දෙයක් ඇහෙනවා I hear that. මට ඔයාව පේනවා I see you. Don't say I'm hearing that. I'm seeing you. No. I hear that. I see you. මට ඔයාව පේනවා. But I'm looking at you and I'm listening to the song. Those are your actions. I'll see you after the break. Welcome after the break and you are with AdaDeranaEducation, the English Council, Phase 3. We were talking about the verbs see and hear, listen and look. See here, not deliberate. You just see something, I see you, but I'm looking at you. That is, you're purposefully doing it. Action, looking. You hear something, මට ඇහෙනවා, but I'm not listening to it. මම අහගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. I can listen to songs and you can say, I am listening to the song, but you will never say, I'm hearing the songs when I have time. No. Right? ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මේ verbs වල වෙනස මේක තමයි අපි break එකට කලින් කතා කරේ. And then you have the second layer. Look at the screen. Believe, think, understand, know කියන්නේ මේ වගේ verbs. Right? යමක් විශ්වාස කරනවා. යම් දෙයක් ගැන හිතනවා. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් තේරෙනවා. යම් දෙයක් දැනගන්නවා. දැන් බලන්න මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා යම් දෙයක් ගැන මම දරන මතයටකට සම්බන්ධ verbs. මේව ඇවිල්ලා action එකක් නෙමෙයි. මතය මම දැරුවට පස්සේ කියන්නේ හිතන්න මම 2000 දී විශ්වාස කරනවා යම් දෙයක්. Okay, so let's say when did I start to believe law of attraction? So it was like it was in 2016. Yeah, it was in 2016, right? So it was then I started to believe the law of attraction. විශ්ව ආකර්ෂණීය නීතිය මම විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නේ 2016 දී. එදා ඉඳන් දැන් මම විශ්වාස කරනවා right? එතකොට මම දැන් කිව්වොත් I am believing the law of attraction. It's not correct. මොකද විශ්වාසය කියන එක අපි විශ්වාස කරා කරන්න පටන් ගත්තා එතනින් පස්සේ විශ්වාස කරනවා. Right? විශ්වාස කර ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ නෑ නේ මම විශ්වාස කර ඉන්නවා ඒක ගැන එහෙම කියන්නේ I just believe it. I just believe something. Right? ඒ වගේම තමයි think.
Look at the screen. මං හරිම slowly මේ verbs ටික ගන්නෙ. මොකද අපිට ගොඩක් වැරදි වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ verbs එක ඇහිලා තියෙන නිසා. Think again. So when you want to again talk about a perception you have, that is your viewpoint. ඔයා යම් දෙයක් ගැන දරන මතය ගැන කියනකොට ඔයා කියන්න ඕනේ. Okay, I'm thinking that it's true. මම හිතන විදියට ඔයගොල්ලෝ එහෙම කියනනේ මම හිතන විදියට ඒක ඇත්ත. I am thinking කියලා ඔයා use කරනවා නම්, right? What I'm saying is this, thinking. I'm thinking කියලා use කරනවා නම්, I'm thinking that it's true. මම හිත ඉන්නවා ඒක ඇත්ත කියලා නෑ. I think that it's true. I think මම හිතනවා ඒක ඇත්ත කියලා. even සිංහල උනත් අපි කියන්නේ එහෙමනේ. සිංහලෙන් මම හිතනවා ඒක ඇත්ත. I think is correct. I think, right? Again, understand වගේ වචනයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මොකද? තේරෙනවා. right? Understand වගේ වචනයක් ගත්තොත්, right? Understand කියන්නේ මොකද්ද? යම් දෙයක් වටහා ගන්නවා. තේරෙනවා. Do you say then කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා කියලා හිතන්න මොනවාද? Okay, so now I am teaching you some rules. And ඔයා මට කියනවා, okay, you're going to tell me, okay, I am understanding it. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මම රූල් එකක් ඉගෙනනවා. ඔයා කියනවා I am understanding it. තේරුම් ගත්තට පස්සේ එක සැරයක්. තව මොනවාද ඔයාට තේරි තියෙන හින්දි සින්දුවක් වගේ තේරි මේරි වගේනේ. තේරි තියෙන දෙයක් නැහැනේ. තේරුණා නම් තේරුණා එච්චරයි. I understand it. Why do you have to use I'm understanding it? Now someone might question me. I think අපි understanding කියන එක දැකලා තියෙනවානේ. That's a different form. ඒකයි මං කියන්නේ. ඔයා action එකක් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයාට තේරෙනවා කියන action එකක් කියලානේ ඔයා හිතන්නේ. නෑ. තේරෙනවා කියන එක අපි කරන eat, drink, dance, play, teach වගේ action එකක් නෙමෙයි. ඒක මට දැනෙන දෙයක්. So I understand it. I understand the rules. I understand the concept. I understand you. I understand my husband. I understand what you need. I won't say I'm not understanding or I'm understanding. ඒක නිකන් තේරි ඉන්නවා වගේ එහෙම කියන්නේ නෑ. මට තේරෙනවා. I understand. මට තේරෙනවා. Even in Sinhala you say මට තේරෙනවා. මට තේරුණා. I understood. That is a different one. Past tense නේ. ඒක වැඩක් නෑ. ing form එක ගැන මම කතා කරන්නේ. So understand, think, believe and know is also same. මම යාව දන්නවා. I know her. But if you say I'm knowing her, knowing ing දාලා note දානකොට මම යාව ගනිමින් ඉන්නවා. action එක වෙමින් තියනවා කියන එක නෙවෙයි ing form එකේ තේරුම. No. I know her. දැනගත්තට පස්සේ දැනගත්තා. I know her. හැබැයි මතක තියාගන්න ඊයේ අපි කරා lesson එක since දාලා. එතකොට I know her since 2000 කියන්න පුළුවන්ද? නෑ. මං හොඳට කිව්වා fluency වලට ඔක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කාටවත් ඔගේ එහෙම වැරදි හොයන්න නැහැ. ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. But if you're like really worried about grammar, simple present tense, present perfect tense, the correct sentence is I've known her since 2000. ඊයේ lesson එක miss වුණා නම් AdaDeranaEducation, the English Council playlist English Council phase 3 ගිහලා බලන්න ඊයේ lesson එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ lesson එක. Right, okay. Then next one, the third layer. බලන්න මේ එක මේ හරිය ලස්සනයි. මේ තියෙන වචන, right? Own, have, belong. So I was talking about the verb belong, right, in my previous slide. Own, have, belong කියලා කියන්නේ now you're talking about ඔයාගේ අයිතියක්. මං own එක ගන්න. Can you say I'm owning a house? Owning a house. එහෙම කියනවාද? ඒ කියන්නේ හරියට මේ වගේ. මට අයිති වෙවි තියෙන වගේක්. What's that? Owning කියන එකේ meaning එක එහෙම වෙන්න එපා. ing දැම්ම නම් කකා බිබි නට ඉන්නවා වගේ මට අයිති වෙවි තියෙනවා කියන එකේ meaning එක. So it should be true. Is that so? No. I own a house. අයිති උනාට පස්සේ අයිති. ඕක තව මොනවද? කෑල්ල අයිති වෙන්නේ නැහැ නේද? I own the house.
right? It's a part of it. නම් ඉතින් කියන්න පුළුවන් මට කුස්සියයි සාලේ අයිති. I own the kitchen and the living area. එහෙම කියන්න පුළුවන්. But otherwise you just say I own this place. I own it. I own this car. I'm owning this car කියනකොට නිකන් මට දැන් ටයර් ටික දැන් අයිති හෙට වෙනකොට බොනට් එක අයිති එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. කෑලි කෑලි අයිති වෙන්නේ නැහැ නේ. අයිති නම් අයිති. I own it. belong කියලා කියන sentence එකේ අනිත් පැත්තට this car belongs to me. This land belongs to me. This land belongs to you. එහෙම සින්දුවක් තිබුණා මතකද ඉස්සර. right? belong. You will say this is belonging to me. belonging. ඒ කාර් එක මට අයිති වෙමින් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. this belong that car belongs to me. මට ඒ කාර් එක අයිති. have උත් ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ have කියන now it's a very special verb, okay? අද මෙච්චරක් විතරක් ඇති අපි මේ ටික කරලා නවත මෙන්න have කියන එක මෙන්න මේක තමයි අම්මෝ අපි හරියට කියනවා මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න ගත්තම have එක ඇවිල්ලා ඉතින් අර කෝකටත් අයිලේ වගේනේ. කෝකටත් අයිලේ you know that idiom, right? කෝකටත් අයිලේ කියලා කියන්නේ ඕන එකකට හරිනේ have එකත් ඕන එකකට එනවා පැනගෙන උදව්වට. have එක present perfect tense එකේ use කරනවා. have එක ownership එක ගැන කියන්නේ use කරනවා. හරියට use කරනවානේ අපි. ඒ හින්දා have එකත් එක්ක අපිට වෙන වැරදිත් වැඩි ඕක නිතර හම්බෙලා. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා now in the present tense. දැන් present එකේදී මට ඉන්නවා නම් සහෝදර සහෝදරි. So I don't have any siblings, right? මට siblings ලා නැහැ. So I'm the only child of my family. So I don't have any siblings. Let's say you have siblings. ඔයාට ඉන්නවා සහෝදරයෝ. සමහර අය කියනවා, right? Look at the screen. I'm having next time I should have some space here on this side නේද? right, okay. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ clear ඇති කියලා මම ලියන ටික මම sentence එක පල්ලෙහාට ලියන්නේ I'm having a sister. I'm having a sister. එහෙම කියනවානේ. අහලා තියෙනවද කියනවා. දැන් having දානකොට ගේනෙන තේරුම තමයි මට සහෝදරියක් ඉන්න ගමන් ඉන්නවා නිකන් අර progressive එකේ යන්නේ. එතකොට ownership එකක් නේ. again this is also an ownership. කාර් එකක් වගේ I'm having a car කියන්නේ මට අයිති වෙනවා කියන්නේ මට තියෙනවා තියෙමින් තියෙනවා එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. even in Sinhala you won't say මට යමක් තියෙනවා. මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා don't say I'm having. It's just if you're talking about your ownership. ඔයාගේ අයිතියක් ඔයාට තියෙන දෙයක් ගැන කියද්දී never say having. ඔයාට අයිති දෙයක්. Okay, don't get me wrong because you use having when you're at a party. If someone asks you the question, are you having a good time? Oh yes, I'm having a good time. So that having is a different having. This all depends on when you use this verb. having කියන එක වැරදි නෙමෙයි. මේක use කරන අවස්ථාව. මෙන්න මේ අවස්ථාව ඔලුවට ගන්න. This you can consider this as an intermediate, upper intermediate level grammar, but of course for beginners and even for advanced learners there is something to learn from this. ownership එක කියවෙන තේරුම තියෙන have එක තියෙන්නේ. කාර් එකක් තියෙනවා, සහෝදරියක් ඉන්නවා, ගෙයක් තියෙනවා. That's the simplest way of saying you're talking about your ownership, right? ඒ වෙලාවට use කරන්න. Right? Don't say I'm having. No, wait. Yeah. Don't say I'm having. Say I have. I have තමයි use කරන්න. I have a sister. I have a car. I have a house. Having කියන්නේ ඔයාට මේක අයිති. Why do you have to say අයිති වෙමින් තියෙන? No. It's about your ownership. So I have something. Right? So it was a valid point today we discussed. Remember it, state verbs ටික වෙනම note එකක් දාගන්න. මේක අපිට නිතරම වරදින නිසා. So I'll see you. Have a good day.